objective, the main psychological objective was to see how several groups from different countries will interact on the future International Space Station. We see that this International Space Station will be different from that experience scientists have obtained during Mir NASA or during previous space stations. What are the differences? There will be several modules, like several rooms in the house, where people from different nationalities will live, and they have to interact somehow. They will have different experience, different flight programs, and the main objective of this study is to see how they are cooperative and what we people here on Earth can do to facilitate this cooperation and to reduce the conflicts and stressful situations. Алло? Володя, Да. доброе утро. Здравствуй, Доброе утро. дорогой. Доброе утро. Как здоровье ваше? Отлично. Ну, не жалуется, только я тут плохо засыпал опять. Засыпал плохо, да? Разволновался. Значит, тебе двоечку ставим. Хорошо. да. Ну ладно, что же, давай тогда свой медконтроль. Температура. А что за эксперимент здесь происходит сейчас? Здесь происходит эксперимент по моделированию некоторых факторов космического полета. В частности, это изоляция и газовая среда моделируется по влиянию на организм человека. В основном здесь, конечно, основной акцент делается на психологические исследования, то есть поведение человека в условиях замкнутого пространства. А обе группы находятся в одном пространстве или в разных? Но они находятся в разных пространствах, но они могут общаться друг с другом. То есть эти пространства соединяются между собой. Им даются задания, и они их снимают на видеокамеру. То есть они совместно какие-то беседы проводят. Они отошли по кругу. А? Почему уехали? Сегодня не вечер. No sunsets, no sundowns, no wind, no traditional food, forced contacts when you contact not with the people you want, but with the people you have to. So they adapted. Then another crew appeared in the module nearby, and that people had to adapt parallelly to the situation, to the environment, and to another crew. So it's another type of adaptation. And they told us that that's a problem. We had to readapt now, again. And it took them at least 3 weeks to feel absolutely free when they appear in the room of another crew. So that is all stressful, but this is not artificial. This is real life, like it's real life on the space station. And referring to the various schools of space exploration, to the US experience, to Russian experience, our experience is how to live in space. It's more about this. In this cabin we stayed once 2 days and once 110 days. Doesn't mean 112 at all. I personally did not know, can I do it, can I run it? That is, of course, a challenge, a big challenge, and I'm very happy at first that we did it. It was our personal flight to the Mars and back, let's say so, and we tried to find out which kind of feelings crew members of a space flight develop, which laws or regularities developed during crew development, and what depends on the long time, on the long distance. What is privacy? We had no secrets. There was only one sphere, one module, which was already always a little bit in discussion about privacy. That was this module here just now. That was our kitchen, our living room, in the sense for having all meals, and it was also our bathroom and toilet. And that's why there was a training room for physical exercises too. In this chamber, you see there are no private rooms. So they all the time, except they go to the shower or to the toilet, they're under the camera. For them, it's more stressful than for that crew in another chamber. There are private rooms there. It's much easier for them. But believe me, during the beginning of the mission, they frequently put a towel on it. So they need more privacy, and it's natural. But they have to understand the limitations.
the crew one is sitting in this module, was entering via this door and living there for 240 days, as you know, and they are still sitting around about 4 months. This is 100 cubic meters, and this complex is 300 cubic meters, and the last is 50. So you had three times more space. We had really more space, individual cabins, and they have one big bed with 4 sections, let's say so, on the one side, and a lot of equipment of the other side of the room. That is quite different, of course. Like a train compartment. Yes, in there. yes, like something like this. Yes, we sleep here on the left side. We have 6 beds here. 2 of them is used to keep our food, meals, and on 4 we are sleeping. So in this chamber is everything what we need, including our table, our working places, our sleep places, place for training, and so on. Год. Это так долго. Я врач, обыкновенный врач. Мое место в клинике. Моя жена ждет ребенка. Зачем я пошел на это? Зачем? Дорога в космос начинается на Земле. Specialisten, psychologen, psychiateren. Dat het nog langer kan dan 240 dagen bewijst het verhaal van German Manovtsev, die van 1967 tot 1968 met 2 andere proefpersonen exact 1 jaar in een cabine van 48 kubieke meter verbleef. Была очень небольшая комната, порядка 48 метров кубических. Спали мы на койках, размещенных одна над другой. Это было довольно тесно. То есть во время обеда приходилось протискиваться за стульями друг у друга. Где-то там, за стенами камеры, вечер. Это самое трудное для нас время. Вечером хочется выйти на улицу. Трудным без людей. Naast de isolatie-experimenten die een echte ruimtevlucht moeten simuleren, dienen proefpersonen bij het IMBP langdurig het bed te houden. Soms wel een jaar lang. Бывший сотрудник, нештатный, как говорится, был раньше испытатель. Потом, значит, стал штатным. Вот, и участвовал в эксперименте, в годовом эксперименте. И поэтому нас специально положили на такие кровати и вниз головой. Нужно было пролежать целый год. Можно было, значит, только, значит, перевертываться направо, налево, на бок. На живот, на живот, лечь. да. Угу. Вот такое положение. Но нельзя было ни садиться, ни садиться, поднимать, ни да? naklaняться, ничего, не отрывать головы. В общем... In het zogenaamde hypokinetische bed liggen proefpersonen onder een hoek van 6 graden met hun hoofd omlaag, om het effect van de toegenomen bloeddruk tijdens gewichtsloosheid te simuleren. Во-первых, кровь приливает к голове. Первые месяцы, естественно, было привыкание к тому, чтобы вот в таком положении лежать. Было, конечно, трудно сначала привыкнуть. Где-то месяц примерно, ну, тяжесть такая во всем теле, слабость такая. Вот. Ну, потом привыкаешь в конечном итоге. После года, естественно, поднимались тоже потихонечку так же. Когда так сели, что вы почувствовали? Вот сейчас, после года. После года слабость, конечно. Большую слабость, шатание. Меня шатало из стороны в сторону так-то. Но стоять можно было. Держась, конечно, за кровать сначала. Сейчас Потом... дома у вас не бывает желания так лечь в постель? Вы знаете, бывает. Да? Да. И не только дома. Иногда хочется, вот, сидя на работе, поднять ноги кверху. То ли уже привычка за это время, как бы ноги поднимаешь, и мне что-то легче становится.
I'm here in Moscow since Monday because I will take part in the study, isolation study. I'll be in the crew number 3. I'm the woman taking part in this crew, so we are training now for the starting of the experiment. I did a PhD in social medicine, so I'm looking at in this study at human behavior and social relationships from a like qualitative research point of view. We'll see how it will change when this woman will come for 110 days. What do you expect? Oh, to my experience, I participate in several simulated studies with participation of women here in IBMP, and in Canada. In Europe, it was XMC in Cologne in the European Space Agency experiment. And I can say that women, they can improve situation drastically. They can smooth the relations between men, or they can ruin it completely. It could be only 2 things. Like in real life? It will never stay as it is if they appear for a long time. That's my experience. That's experience we received from that kind of studies. There was supposed to be more women involved, but finally there's only me and my crew. And in the host will be 8 altogether, so 7 men and 1 woman. You as one woman? Yes. Now, what question would I ask? Aren't you feeling strange about that, being in... Well, I would have loved, of course, there will be more women, because I think it would be great for me as support also, and real life is involving both genders, so there should be more, but unfortunately there's only 1 so far. So. And there is a certain strategy this woman has to follow, which is a preferred one. They need somebody who is caring about them, like mother. Another role could be junior sister. That was for some of Russian cosmonauts in man's crew. It worked also very well. In cases if it's different strategy or different approach, being a partner, equal, like feminine, that I'm equal, I can do what you do, that doesn't work. You mean the feminist approach of I'm just as good as you, as a man? Yes, that doesn't work. Why doesn't that work? Because the expectations of men's crew from women arriving is different. They want to help her, they want to be the knights for her, that save her. They could be even children for her, but they don't need one more equal partner. In this case, they prefer men. Well, for me, the idea of being equal or unequal didn't come to my mind, because I see us as having different maybe expertise and strengths and weaknesses, both genders. But maybe we have to look at the results afterwards and we can talk about it. I'd love. Yeah. Как вы думаете, есть ли представители какой-нибудь определенной национальности, которые легче переносят такую изоляцию? Ну, я думаю, сколько мой опыт по работе с экспериментами, мне кажется, что русские лучше всего переносят. То, что мы вообще наблюдали, то, что я наблюдал, вот, я много провел экспериментов, что такие эксперименты выдержать могут только, по-моему, наши ребята. Почему? Ну, очень трудно. Иностранцы действительно, они, ну, как вам сказать, ну, они не могут, мне кажется, перейти через не себя, то есть через себя. Но наши могут. То есть надо, когда говоришь, он будет делать. Хотя ему уже тяжело, и, казалось бы, можно было все бросить и уйти. Они не уходят. То есть у них какая-то вот есть, понимаете. Ну, как солдаты говорят, наши русские самые лучшие. Ну, что это в характере в русском? Характер, наверное, да, русский характер. Вот это.